Nairobi County Regional Commissioner Kang'ethe Thuku has issued a 30-day amnesty to residents of Dagoretti North who are in possession of illegal firearms to surrender them to security officers. Speaking during a security baraza in Kawangware Area 56, Thuku noted that security in that area has deteriorated over recent months. He has launched a toll-free number where the public can alert police on security matters. Vile administration na vile polisi, National Police Service wanaweza kushirikiana kubadilishana mawazo, kusaidia katika ukarabati wa police stations na kutoa information ya uhalifu ili tuendeshe kazi na tuweze kulinda wananchi na mali yao. Biashara haitakuwa kama kawaida. Haitakuwa kama kawaida. Vijana nane ambao wameuawa Mgama ni hapa kwa Kawangware. Wale waliouawa kule kwa mheshimiwa Mstari Kombo ni hapa. Hao waliouawa juzi ni hapa. Wale waliouawa pale Checkpoint ni hapa. Hao ni vijana wengi ambao wanajua.